Aber auch gerne Wesley natürlich, unseren nächsten Läufer, ein bisschen die Gelegenheit geben, ein bisschen von der Show zu erzählen, weil er natürlich als Skater nochmal ganz andere Eindrücke hat und auch schon im letzten Jahr für die Show Atlantis gelaufen ist und eben auch schon ganz anders in seinen Worten so ein bisschen erzählen kann. Hier sieht man ein paar Eindrücke von ihm, also er ist unser Hauptläufer bei Atlantis, ist auch einer der ersten Performer, der aufs Eis kommt und dann eben Atlantis auch symbolisiert. Und wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist auf jeden Fall. Und ich habe so ein paar Fragen mitgebracht. Please tell us in your own words the story of Atlantis, maybe. Hi everyone. Sorry, just English, but in my words, Robin and I talked right at the very beginning as he was creating the show with me, and he gave me the role of the Guardian, which is the guardian of the city. And throughout, at the very beginning of the show, you're introduced to this big piece of crystal that's a central theme within the show. And I'm given this ball, that's a silver ball, which I connect to the crystal, which is the life force of the city. So my connection with this ball that's been gifted to me as a responsibility is what gives the city life and vibrance. And so I have a very solitary character throughout the role, and you'll see in my solo too, Talking to the Moon, that there's a struggle of a person or a character who knows his lot in life, that there's a responsibility, but a loneliness. And so there's a longing for understanding and connection, which we don't know if I'll ever find from another person. But at the end of the second half, I'm separated from the ball. I mean, the end of the first half, I'm sorry. I'm separated from the ball, which is the life force of the city. And then throughout the second half, there's a journey in which I'm trying to find this life force to bring the city back to life again. So in my words, this is Atlantis. Genau, das hat er ganz schön beschrieben. Ja, das ist bei uns im ersten Akt. Zeigen wir die Story über dem Wasser, also eine schillernde, prunkvolle Welt mit ganz viel Kostüm, mit ganz viel Glamour, und ganz spektakulär geht dann diese Welt unter am Ende des ersten Akts. Also da kann man sich als Zuschauer sehr über ein großes Feuerwerk freuen, und im zweiten Akt sind wir dann unter dem Wasser und zeigen dann die Welt unter dem Wasser, und Wesley ist dann derjenige, der die Welt so ein bisschen wieder zurückerobert oder wieder zurückbringt, weil die Legende lebt ja weiter, so sagen wir so schön. Also wir wollen ja auch immer so ein bisschen ein Happy End haben. Die Rolle haben wir schon gesprochen. Which part do you more like? Above the water or underwater? I prefer underwater. I think it's more emotional. Statues, which is a piece to Adagio for Strings, is a very beautiful classical Robin Cousins number, and it's one of my favorite numbers I've ever skated. So I prefer underwater in the second act. Okay, thank you. And you will perform your solo here, Talking to the Moon. Yes. Can you talk a little bit more about the performance and the story? Sure. Robin Cousins, again, amazing, brilliant choreographer. We built this solo in about 45 minutes. Really? Yes. We got together and we were in Lint last year, and just connected, and it flowed. And he just gave me this intention with the solo of a lonely character, and we just infused that energy into the solo. And it is a very lonely thing where, you know, I think it's a very human thing to look up into the sky and look at the moon and know that we all see it and long for a person somewhere, but you know that you're carrying your life where you are right now. And that's kind of what the solo is about, is being where you are and having your responsibility, but looking and talking to the moon and hoping for love somewhere. Sehr schön, vielen Dank. Thank you. Wir haben auch so ein paar Showbilder mal mitgebracht. Die Show haben wir im letzten Jahr schon in mehreren Städten gezeigt, die jetzt nach München dann auch kommt. Da sieht man so ein bisschen die Eindrücke über der Welt. Zum Beispiel am Anfang eine Group-Performance, die wir haben. Wesley natürlich auch mal live im Kostüm, sehen wir später noch. Oder auch dann unter dem Wasser mit Group-Performance oder Paar-Performance. Also ist eine Menge auf jeden Fall los. Auf dem Eis, über dem Eis, drumherum. Also auf jeden Fall ein großes Spektakel, wo wir uns sehr freuen.